ازيكم يا جماعة؟ أنا دلوقتي في محطة القطر علشان نروح على ليفربول. القطر بتاعي مفروض كمان نص ساعة، والرحلة من هنا من لندن لليفربول حوالي 3 ساعات. انا وصلت ليفربول دلوقتي، هروح اوتيل اسمه تايتانيك عشان ده المفروض ان اللعيبه بتقعد هناك قبل الماتش وكده وينزلوا يتمشوا، فاللي هو يعني ايه اجرب حظي لو اللي هم ما تمشوش اوريدي يعني او لسه هينزلوا، فممكن يبقى في فرصه ان انا اشوفهم واشوف صلاح واقابله يعني وكده اتصور معاه. بس طبعا ده ايه يعني فرصه ضئيله قوي، وممكن ما يكونوش في الاوتيل النهارده، انا مش عارف اصلا، مش عارف اصلا هيروحوا يتمشوا ولا لا ولا اوريدي يتمشوا. ابديت فرقه ليفربول لما سلوت مسك ما بقاش يخلي اللعيبه تقعد في التايتانيك ده قبل الماتش بيوم، غير السيستم بقى، خلى اللعيبه بتبات يعني في بيوتها وكده وخلاص. وده عرفته يعني ايه، سالت كذا حد هنا وسالت عملت سيرش كده، فحسيت ان انا بدل ما اضرب المشوار عشان لقيت المشوار بعيد برده، الوقت اصلا متاخر هضربه على الفاضي مش هلاقيهم، فقلت لا خلاص احسن الف في البلد يعني وفي المدينه. يا جماعه دلوقتي في السيتي سنتر بتاع ليفربول، والله البلد حلوه، الناس يعني كلها ايه قاعده بتتكلم على الماتش تمام، وانا ماشي لابسين تيشيرت، لابس تيشيرت ليفربول، لابس تيشيرت ايفرتون، فيوم الديربي يعني في المدينه. انا وصلت الملعب، وصلت انفيلد، وبصوا اول لما بتخشوا انفيلد بتشوفوا ايه. النهارده طبعا عشان ديربي فالملعب زحمه من قبلها بكتير، ناس كتير متحمسه للماتش وانا منهم طبعا. دي تاني مره يعني في حياتي اجي الملعب ده، بس المره دي ازحم بكتير من المره اللي فاتت طبعا عشان اهميه الماتش الديربي الميرسي سايد. وبصراحه الاجواء حلوه قوي، يعني الاجواء حلوه جدا يعني هو هنا الملعب بيتزحم قبل الماتش بحبه اكتر من الاميريتس. ادي فان دايك اهو. الشاشة دي بيجيبوا عليها أهم الماتشات اللي يعني الأجوان اللي جابوها في ايفرتون، عشان النهارده ماتشهم مع ايفرتون، فبيجيبوا أعتقد ده جون لسواريز لو أنا شايف صح يعني. هو سواريز. والفرقة اللي هناك دي تقعد تغني بقى كده إيه قبل الماتش. بصراحة أجواء حلوة قوي يعني، دايما حاجات كتير فاتحة بقى، لو عايز تجيب حاجة تاكلها قبل الماتش، لو عايز يعني ايه كده ايه تتسلى في حاجه مع اصحابك. وفي الفرقه اللي بتغني دي عاملين جو والله. دلوقتي يا جماعه هسأل الجماهير لو هم محتاجين يختاروا واحد بس ما بين صلاح وفان دايك يقعد الموسم اللي جاي، هيختار مين؟ وايه رأيهم في ان ارنولد في الاغلب خلاص هيروح ريال مدريد؟ هل هم متضايقين منه ولا هل هم متفاهمين رغبته ومتفاهمين قراره؟ تعالوا نشوف. Like out of Virgil van Dijk and Mo Salah, since already Trent is going to Madrid, who would you rather stay for another season, Van Dijk or Salah? I hope both of them will stay with us. But if you have to choose, Van Dijk. I think it has to just be Salah because in the big games every season he's there. Yeah. Van Dijk. Van Dijk, all right. Van Dijk. Van Dijk, all right. Salah? And you, sir? Salah. Salah, right. Van Dijk. Van Dijk. And you? Same. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Yeah. It's okay if I ask him as well? Yeah. Who would you choose? If you had to keep Virgil van Dijk or Salah, who would you pick? Salah. All right. That's so tough. I mean, I don't even know if I could pick. I would probably go Salah just because of his production. You know, like if you look at his stats versus like his contributions, whether we have them or we don't, you know. Probably Salah. It would hurt my heart if Van Dijk. Yeah, but Salah's the goal machine as well, yeah. Yeah, probably Salah just because of his offensive production, but Van Dijk is great in the back end too. So that's a tough question. Perfect. Salah, because he just brings all the goals for our team right now, and the assists.
Without him, I feel like it'd be a very different season at the moment. Okay, makes sense. And like, what's your general feeling on Trent leaving? Are you mad at him because he's a local lad, or do you understand his decision? It's a bit of both, to be honest. One, because he's grown up, he's been at the club since he was 6 years old. But at the same time, if he wants to go and export something new after winning everything, can't blame him for that. In the wrong way. I think it's Let him understandable. go. We've got Conor Bradley. I think it's understandable that if you want to move on, but there's a time and a place and a way to do it. Makes And you sense. shouldn't run your contract down, and especially to the boyhood club that has done a lot for you. I think it's disrespectful, but it's up to him, isn't it? You know what I mean? Spot on. No, it's up to him. Everyone has a choice Yep. to do what they want to do. It's a career, it's a job, and he's served his time. And if he wants to move on, that's fine. Spot on. There's always someone to replace him. Perfect. I'm mad at him. You're mad at him because he's a local lad and... Right, perfect. It's frustrating and all, but he's been here since he was like just a kid. He's Yeah. born and bred, Yeah. but obviously he maybe wants to try something new. And you, sir? Yeah, same. Same. Right. I understand it. You understand it? I understand it because he's been there all his life. Spot on. I can understand his decision, but disappointed. Disappointed. Yeah. And are you mad at Trent, or do you understand his decision? Probably doesn't. All right, that's fine. Sorry, you know, it's funny. I'm from the U.S., right? Yeah. So I know Arnold grew up like in Liverpool. Yes, and all he's a that. local lad. It's tough. It's tough, especially with him leaving for free. If he does, if he goes to Real Madrid, you know, that's tough. It's upsetting, but I just hope we get somebody great to fill in. You know, Makes sense. Yeah. دخلت الاستاد وعشان السيتس بتاعتي فوق جدا فمضطر ان انا امشي كتير. جون لايفرتون اتحسب اوفسايد بس الفار بيشوفه شكلها مش اوفسايد. بدء نزيف النقاش. اتحسبت اوفسايد. جابوا جون 1-0 جوتا. ايفرتون كانوا احسن. ما يستحقوش. محمد صلاح بيخرج في اخر 3 دقايق. النتيجة لسه 1-0. غنوا we are going to win the league. Oh. احنا السبب. هم وحشين قوي والله. تيجي تصور معاك؟ صورة صلاح السلام عليكم. بنحبك يا صلاح بنحبك يا صلاح. بنحبك يا صلاح. صلاح. Also the Egyptians. Thank you. Allah.